ਹਿੱਸਾ ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਹਾਈਵੇ 50 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਡ 10 ਹੈ। ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਿਟਲ ਓਵਰ ਮੇਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਅ ਮੰਥ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ 9 ਐਂਡ 10 ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਵਾਰਡਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 MPs ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਅਰ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ 7, 8, 9, 14 ਤੇ 15 ਭਾਵ 7, 8, 9, 14 ਐਂਡ 15 ਆ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ। ਐਂਡ ਅਕਤੂਬਰ 24 ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ without further ado, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਰਡ 9 and 10 ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਿਸਟਰ ਗਗਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਗਨ, a very warm welcome. Thank you, Arsh. Sat Sri Akal ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। I'm very pleased to be on the show today. Thank you for having me. Thank you, Gagan, and ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਗਨ ਲਾਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਂਡ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸਾਡੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰੂਪ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੋਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਗਗਨ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਟ ਆਊਟ। Gagan, first of all, as a candidate, first time you're coming in this field, the city of Brampton, day by day, Gagan, day by day, violence, carjacking, robberies are happening in this area. What made you come into this field, Gagan? First, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। Great, of course, Arsh. So ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ? ਜੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ। So as a professor at Seneca, York, I see firsthand that my students are not engaged anymore. Right. I see that they get involved in also bad activities, and I see that our Brampton is it's not creating leaders, but instead it's creating people who are getting distracted. Mm-hmm. So I want to put my name in first for our youth and our generation, because I want them to have a future in our Brampton. We see that our parents, not just our students and our youth, but we see that our parents, they feel unsafe when they walk around. Mm-hmm. We see that the crime rate is increasing a lot within Brampton. Bilkul. And we see that within our Punjabi community, that when you enter your own house, you have to look 2 to 3 times jere ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। You're right. You have to look into your camera, and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ you have to see if ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। So ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, because ਇਸ time ਇੱਕ young ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, who knows the struggles not just of our parents but also our ਬੱਚੇ, right? So that's why I'm standing, because we need to make noise. We need someone who has the energy and the education to know what our community is going through. So that's why I'm standing, because the crime ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ, right? ਗਗਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਪਲ ਹੋ, you're Canadian born, correct? ਹਾਂਜੀ, yes. And you have done your education, you're a professor at Seneca? Yes. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ how, like, as a resident, how will you stop this if you get elected as regional councillor? What are your goals and game plan for this? Because ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ Bramptonians ਨੇ, especially ward 9 and 10 is one of the biggest wards in Brampton, they are very concerned for their children and for themselves, because ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ in plazas ਦੇ ਵਿੱਚ robberies are happening. How will you as a councillor tackle this? This is a ਵਧੀਆ question, Arsh. And first things first, like aside from, we'll go from high and we'll come to specifics. Yes.
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ Right. ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ Right. ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ satellite office ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ right but there's a huge misunderstanding in the community where people think that this is a police station jithe gadiyas hoge like there's going to be police cars and there's going to be lots of officers on duty right this is not true. This is actually just an office where our officers can have a washing break or they can have some pani or have some food right Acha, okay jadon main elect ho gaya I want to fight for this. I want to make sure that our satellite office becomes a police station and eventually a division. But then when you want to fight crime on a more specific level, my ithe city watch like auna chahunda hai. Okay. Where every street in a major area where public schools hagine, I want to ensure that there is a city watch, a team of people like security, a neighborhood watch to watch over our streets, right? Because that's a more quick fix we can have because sanu pata hai right now Brampton's a little slow in bringing in that police station. So jay main ithe ek community watch or neighborhood watch leke aa sakta hu fir vadiya hoga community vaste right because we have immediate response right away. Right. And then in terms of speeding and speed bumps right main ithe speed bumps leke bhi auna chahunda hu because we see the fast driving that's happening within our community. And we know that we want our bachyan to walk within the community, walk around and feel safe, whether they're playing basketball or any sports or they're just on their driveways. We feel unsafe that our residents within our community are just driving like it's a racetrack. Yes, it's true. It's true. And people are losing their lives. Apne Naujawan Monday, they're losing their lives because of this. Yeah. So it's time someone does the work, right? Pehla sanu apa suniya si that a satellite office gold medals de vich budget siga 2 lakh right 250,000 roughly 2 lakh right and now sanu pata lag gaya that all budget increase ho gaya to 500,000 lakh right so expense both bad gayi but where's the money going paise kithe ja rahe right who is if we only get 3 rooms for an IT room a washroom and a small space to make calls for these officers. Where is the $500,000 going? Jay Gore Meadows Library bunny hoya, right? We already have a built community center. Building, yes. Why the $500,000 should use so much more? Sanu bhi pata je tusi basement banana chaਹੁੰਦੇ ਆ Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ basement ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ it's roughly $80,000 you can make a full 3,000 square foot basement ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ well valid point right but ਸਾਰੇ ਕੋਲ 500,000 or 2 lakh ਦਾ budget ਹੈਗਾ ਆ but ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਕਮਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ something's not adding up right and for some reason Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ we're moving very slow and we're not fighting we're not doing the work we're not representing our community ਬਿਲਕੁਲ and ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ because it's going ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ My last question. I want to do the work. My last question to you as a candidate. Brampton is known as the flower city, but Holly is becoming a weed city, Pang city. How are we going to tackle the market? Because parents are very right now concerned because every plaza, every other intersection, there is a cannabis store. No, it comes down to, it's planning at the end of the day, right? Sadeh Regional Councillor, it's within their responsibility to, instead of bringing in another plaza, right? Instead of bringing another cannabis store, aapa kuch ithe badhiya leke auna chaਹੁੰਦੇ ਆ, right? Jay retail store for something where our youth can hang out and Jay ek aur community center sadeh vaste, right? We have to just find a way to reduce the crime because you see that these cannabis stores or this weed city, right? Yes. We need to find a way to get away from that. It comes down to the regional council bringing in better stores for our community to engage in. And that is the goal. Or be responsible with our money. That's the problem. So, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ it's coming down to this that we need new faces, youth in the council. Right now, council is divided. We all know this. Council is split in half right now. No one's doing any work as of now. So,
why not ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ as a host. I am just saying that because me and Gagan have never met before, let's just be honest, and the way he's talking, the way his confidence level is, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ. ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ October 24 ਨੂੰ ਹੋਮ ਹਵਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਕਿ ਇਨ ਯੂਰ ਏਰੀਆ 7, 8, 9, 14 ਤੇ 15 ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ 7, 8, 9, 14 ਐਂਡ 15 are the advanced polling and 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ Canadian born Gagan Lal nu ਜ਼ਰੂਰ vote ਪਾਉਣਾ. Gagan, thank you so much for your time and television ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ and it was a wonderful chat and hopefully every week you will come on air and notify us what's happening on the election. Jarur, thank you so much Ash for your time. Sat Shri Akal saariyan nu dhanyawad and we'll definitely be chatting soon. Thank you so much Gagan. Take care. Okay, enjoy. Bye. All right, ASNC Gagan Lal and again as a host ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ. I am just a neutral person and this was a paid announcement by the way and Gagan Lal ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ as a candidate Ward 9 and 10 ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ. 905 813 1320 ਅੱਜ ਫਰਸਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਆਫਟਰਨੂਨ 3 ਤੋਂ 5 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ. 5 ਤੋਂ 6 ਤੁਸੀਂ ਅੰਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 905-813-1320. Next week we're trying to bring Mr. Patrick Brown, Mayor Bonnie Crombie, Ron Starr and Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ wards ਨੇ, any candidate that want to come on the show ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਜੀ 416 303 15 15 416 303 1515 ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਜੀ 1 minute no English ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਮਾ ਗਿੱਲ ਜੀ. ਦੇਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਰਬਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਰਾਮਾ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਰੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੈਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਟੱਬ ਤੇ ਦਾਗ. ਦੇਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਰਬਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 519-569-9282 519-569-9282 ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਾ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਲੈਣੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਲਰ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਜੀ ਸਵਾਂਜੀ ਜੀ. ਗਗਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ ਜੀ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਵੇਂ ਫੇਸਿਸ ਨਿਊ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀ ਕੋਈ. ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਾਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. 905-813-1320. ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ 1 minute no English. ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਲਿਸਨਰਸ ਜੁੜਨਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਗੇਮ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ. ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਮਰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਚੁਰਲ ਹੇਅਰ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਜਾਂ